Good evening, and welcome to this special edition on a day we are having a big event, a big match. We are talking the semi-finals of the 33rd edition of the African Cup of Nations that Cameroon is organizing. It's Cameroon against Egypt at the Paul Biya Stadium in Olembe. Believe me, the stakes and the challenges, they are very high, and everybody is waiting to see what the indomitable Lions of Cameroon will do after scoring many goals, after winning many matches, and of course, after the much criticisms about the team saying that the indomitable Lions were still to meet a stronger team. Today they are meeting the Pharaohs of Egypt. And believe me, we shall be having invitees here with us to discuss, to analyze the game, Cameroon versus Egypt. Of course, we know that the Senegalese have qualified already for the finals after defeating the Burkinabés by 3-1. It was at the Fandena Stadium yesterday here in Yaoundé. So, in some few minutes to come, we shall be having this big game. Of course, Cameroon versus Egypt. Who will take the day? The Egyptians, they have won the trophy on seven occasions. Cameroon has won on 5 occasions. It's a tussle of the Titans as to what concerns African football. It's true that on one hand we have Mohamed Salah, who plays with Liverpool in the English Premier League. On the other hand, we have two Cameroonians who are performing brilliantly. We have Karl Toko Ekambi and of course Abubakar Vincent. Those two men, they have scored 11 goals. Today, what will happen is a wait-and-see affair. A piece of music before we come back. Allez les Lions, nouvelle version, revue et corrigée. On a voyagé partout dans le monde, on a pu trouver une équipe qui sait jouer. En Afrique, c'est les lions indomptables, c'est les lions indomptables. On a voyagé partout dans le monde, on a pu trouver c'est jouer en Afrique. C'est les lions indomptables, c'est les lions indomptables. Ne mêlons pas politique dans notre chère équipe. Les lions indomptables qui savent jouer. Lorsqu'il y a victoire, c'est la gloire du pays. On peut se vanter d'être Camerounais, on peut se vanter dans le monde entier. C'est les lions qui savent jouer, c'est les lions qui savent gagner, c'est les lions qui savent jouer, c'est les lions indomptables. C'est la musique, passa. Motivons les lions, c'est tout ce qui reste à faire. Les pousser vers la victoire. Lorsqu'il y a victoire, c'est la gloire du pays. On peut se vanter d'être Camerounais. On peut se vanter dans le monde entier. C'est les lions qui savent jouer. C'est les lions qui savent gagner. C'est les lions qui savent jouer. Ouais.
qui laisse-tu le secret de Bambombo? Magique moment, Samuel Eto, Jérémy Dita, Kalan Congo, le capitaine Son, Jatobin, Tamé Mayer, Djemba Djemba. Je n'oublierai pas les déboires, tel manga Ongé, Tefur Adega, Koudé Emmanuel. Arantes, Oman Biyi, et quelques Etienne, Oman Kono, Bel Jojo, Tatos Kefel. Ah, qui n'est même pas lion au Cameroun? Tout le monde est lion et notable. Voyez, c'est le lion. Aïe aïe aïe. L'Embi, c'est le Bi. Le Cameroun, c'est le Cameroun, même si c'est qui marque. C'est les lions qui savent jouer. C'est les lions qui savent gagner. C'est les lions qui sont les meilleurs. Allez les lions, gagnez. Gagnez les gars. Bravo. Panabat Cameroun, gagnez. Les verts ou jaunes, bravo. Panabat Cameroun, gagnez. Banaba Cameroun et Babijo Kabol. Au Cameroun des Mouyengue, moi c'est moi non. Banaba Cameroun, Babijo Kabol. La meilleure attaque c'est vous. La meilleure défense c'est vous. Le meilleur gardien encore c'est chez nous. Gagnez les gars. Gagnez seulement. Jean Kapeyeka. De retour. Désiré Job, Romélé, Olympe Salomon, Vivien Mafoué, Patrick Soufo, et pas les Jojo, et tous les autres. C'est les lions qui savent jouer, c'est les lions qui sont les meilleurs, c'est les lions qui sont les champions en Afrique, c'est les lions du Cameroun. Wonderful piece of music. It's true. After that wonderful piece of music, it's true that we're having Alem Keng. Alem Keng was joining us. Alem Keng, we say good evening and welcome. Good evening, Clarkson. Good evening to televiewers of CamDis. And good evening to our people of Cameroon and Africa and all football lovers across the globe. Today is a wonderful day for Cameroon. I think we have gone through the points stages, and today we are beginning the football festival. As the AFCON festival begins today. I know it began yesterday because anything that qualify for the semis. Yes, qualify for the semis. We have 2 more matches to play. Whether we win this evening or not, we shall still play another match. Voila. So it means that the festival is there. It is not just the cup that we have to win, but it is a total animation of the continent in terms of cultural exhibition and the rest. I think this evening Cameroon is going to begin the journey. It's not unfortunate that we did not begin the journey early enough. It is today that we are beginning to face the giants of African football. As the others have done some training at home, they have lived up to expectation, but the spirit of resistance could not be found either with the Cape Verde or with the Gambians and the rest, or with the Ethiopians. I think today with Egypt, we are entering into the scene, and
in the next 90 minutes we shall have the right answer. So that we have our reporters who are already at the Olembe Stadium, the Pobia Stadium at Olembe, with the collaboration of our technicians, notably Ledu Severin and Serge Mbida. Can we hook up with one of them? They call him Isaac Ngonkum. Isaac, if you are getting me, over to you, Isaac. Olembe Stadium, hello, over to you. Yes, good evening, Anumeko, and welcome to the Olembe Stadium here in Yaoundé, where the indomitable Lions of Cameroon are going to be taking on the Pharaohs of television. Live from the Olembe Stadium here in Yaoundé, I have been the humble servant, Isaac. Yes, we are sorry for the quality of that sound coming from the Olembe Stadium, but we can understand with the much noise. Thank you, Isaac Ngonkum, the clutch of the Titans, Egyptians against the indomitable Lions of Cameroon. Well, the first 11, the list of the first 11 for the indomitable Lions, it seems as if Coach Antonio Conceição is using the same 11 that he used against the Gambia. It's the first in history as what concerns Antonio Conceição, Alemkeng. It is historic. In Cameroon, we say we don't change the team that wins. So if he's coming back with that thing, means that he found something interesting in it, and also means that he has listened to the public, and he has understood us that we need to have a team that is consistent, so that in moments of difficulties, simple problems can easily be solved. Les deux est-ce qu'on peut avoir les 11 entrants sur l'écran? The first 11 of the indomitable Lions tonight. The same team. At the goal post, we have Andre Onana. At the defense line, from left to right, we have, from right to left, of course, we have Faye Collins, jersey number 19. Jersey number 5, we have Ngande Michel. Jersey number 21, we have Castelletto. Jersey number 25, Nou Tolu. At the midfield, from left to right, we have Ongla Martin, jersey number 18. Jersey number 8, Angisa Zambo. Jersey number 14, Umgwet Samuel. At the attack line, an attack line made up of a trio that has been performing brilliantly so far. Carl Toko Ekambi, jersey number 12. Jersey number 3, we have Ngamele, Mumingamale, of course. And then we have Vincent Boubacar. Well, the same team on a change par une équipe qui gagne, as you said a while ago, Alemkeng. But it's important to note that, of course, there is no Choupo-Moting in the first 11. Exactly, but I think keeping him a bit aside for the moment is good. It is good because the Egyptians are going to play with force. They are going to play with a lot of cheating. They are going to play with a lot of savagery. That means that there will be a lot of trick. There will be a lot of trick games in the whole issue. You know, the migrant type of play style. Yes, they will be brutal. That was very clear. They will be very, very brutal. And we have to be very careful with our attack lines. So if we... It will be a tactical game. Yes. So if you bring in all the eggs at the same time, yes, things may not be very, very easy. So the coach, I think he has thought it very wise to keep aside people like Clinton J, the Basogog, and of course Choupo-Moting. We can see that some Cameroonians, you see how the town, it's true that we can see from the images that some are still heading to the stadium. Alemkeng. No, I think this should be all images. This should be about 4 p.m. It was in the afternoon. It's true that the expectations are high. With the collaboration of our technicians, can we have the Vox Pop that Francis Gemnan did this afternoon? The Vox Pop, before we come back. The Vox Pop? Mon pronostic, c'est 1-0 pour les Lions. Un seul but. 1-0 pour les Lions. Donc nous gagnons cette demi-finale. 1-0. Et que le Cameroun, notre équipe nationale, va gagner par 2-0 la formation égyptienne. Le lion indomptable va indompter dans son pays, le Cameroun. Ça, si c'est un pari... L'Égypte
Et le Maroc, quel était l'adversaire que je préférais pour les Lions? Moi, j'ai dit, je préfère l'Égypte. Parce que, et tout qu'on fait quand on regarde cette équipe de l'Égypte, si vous neutralisez Mohamed Salah, bon, vous gagnez le match. Hein. Et nous avons des enfants qui ont la qualité nécessaire pour neutraliser Mohamed Salah. Et je compte bien sur la victoire afin que notre équipe aille en finale. Notre équipe nationale, les Lions indomptables du Cameroun, depuis le début de la compétition, font honneur au peuple avec ces victoires. Maintenant, il est important qu'il gagne ce match contre l'Égypte pour qu'il joue la finale et que ce trophée reste dans notre pays. C'est l'objectif et je pense que le coach et les joueurs ont pris la mesure de la faire et qu'ils vont vraiment mouiller le maillot lors de cette demi-finale pour qu'on puisse remporter. Difficile et ensuite je prenais mon vélo, voilà, l'air, les odeurs, les parfums et puis j'arrivais à la maison. Il faut être disponible pour pouvoir la ressentir, pour pouvoir la vivre. Et dans la situation dans laquelle vous étiez, on peut s'en étonner. Oui, mais en tout cas, arriver dans la journée. Et que donc, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça, la seule chose à faire, c'était d'être là et d'accepter ce qui arrivait. Et donc, quand vous acceptez... Bonne manchot. Il y a les hauts gradés là, eux ils ne parlent pas. Les courtes femmes. Et le Camerounais aime le foot. Ça c'est incroyable. On a dit que les gens sont morts ici. C'est pas un problème. Longtemps, 2 km avant, on serait déjà à l'intérieur du stade. C'est-à-dire que maintenant, non. Entre, dis aux gendarmes là que... Ton très beau livre, si émouvant et si juste. We are some 30 minutes away to the kickoff of this very, very important match. We have been joined by Franck Mémé. Franck Mémé, bonsoir. Bonsoir Tabi, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de cette belle télévision. Je suis heureux d'être là sur ce plateau avec vous pour la première dans cette émission-ci, puisque vous m'avez déjà fait l'amitié de venir à refaire la presse 2 fois. Donc je suis heureux d'être là ce soir. Cameroun, Égypte. Tous les Camerounais. Votre cœur bat la chamade? Ben écoutez, je suis. Il y a vert, rouge, jaune à l'intérieur là du cœur. Et le cœur bat la chamade. Mais je suis tout de moins serein parce que le Cameroun, dans sa tradition footballistique, n'a pas souvent perdu à la maison. Depuis une vingtaine d'années, on n'a pas connu de défaite. Et donc, l'équipe a prouvé il y a quelques jours, pendant le match des quarts de finale, qu'elle pouvait être sérieuse, elle pouvait envoyer du jeu. C'est une équipe qui marque beaucoup. Et donc, on espère que ce soir, tout le peuple camerounais sera dans la joie pour que cette équipe puisse être la deuxième à être qualifiée pour la finale. Donc, un classement qui ne change pas hein, par rapport au dernier match. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun? C'est une bonne nouvelle parce que ça fait 3 fois que, enfin, Antonio Conceição reconduit pratiquement la même équipe. Il avait mis ce classement-là, si vous enlevez simplement Castelletto, dans le match contre la Côte d'Ivoire, c'était le match éliminatoire pour la qualif de la Coupe du Monde. Il avait mis, c'est Ongeni qui était titulaire, donc il a enlevé Ongeni, il a mis Castelletto. Le milieu était le même, l'attaque est la même. Il a refait contre la Gambie avec beaucoup de succès. Et ce soir, il reconduit ce même 11-là qui a un peu, il faut le dire ainsi, la bénédiction du public sportif camerounais. Et donc, vous savez, tout ça marche aussi avec le spirituel. Quand un peuple unanime sur quelque chose, il faut pouvoir lui redonner cette chose-là parce que sa bénédiction est directement sur cette chose-là. Et donc, cette équipe des Lions, telle qu'elle est alignée ce soir, est une équipe qui a semblé faire beaucoup de plaisir aux Camerounais. Et la reconduite n'est pas une faute. C'est quand même l'Égypte hein, qui est en face. Hein. Oui, un gros morceau eu égard à l'histoire déjà du football africain.
c'est 7 trophées pour l'Égypte, c'est 5 corneaux. L'Égypte, c'est quand même Mohamed Salah, qui, dans cette compétition où l'Égypte a mal commencé, est le déclencheur de la bonne santé footballistique de l'Égypte en ce moment, est le déclencheur des résultats qui ont suivi après la première défaite face au Nigeria. Donc, juste sa présence, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Vous avez dans les buts également le gardien qui revient après une petite blessure. C'est une assurance en tant qu'un portier de qualité dans les buts de cette nation-là. Et vous avez les Trezeguet et autres qui vont certainement, avec Dizo, qui vont certainement jouer un rôle dans ce match-là. Mais tout ce qu'on espère, nous, en tant que Camerounais, c'est que nos garçons qui sont, par exemple, au milieu du terrain, vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour contrer la fougue égyptienne. Vous savez, ce match, il faut que je le dise d'emblée, ça va se jouer à la rigueur tactique. Il faudra être patient, même si ça ne déclenche pas vite. En réalité, si j'étais motivateur de l'équipe nationale du Cameroun, le préparateur psychologique, je leur dirais, faites comme Ganou. Ganou avait coutume de battre ses adversaires au premier ou au deuxième round au plus. Il a fait un match d'énervement où il a dû attendre jusqu'à la fin de tous les rounds pour le remporter. Donc, que le Cameroun soit patient. Il ne faut pas se précipiter. Il faut être sérieux dans chaque mouvement. Il faut être patient. Hein? Patient. On a par exemple un défaut sur les côtés avec Moumi, certes, qui apporte beaucoup parce qu'il revient aider la défense derrière. Mais Moumi a un problème de transmission des ballons, notamment dans ses passes, qui ne sont pas souvent précises. Donc, il ne faut pas rater 20 passes pour en réussir une. Ok, on revient à vous tout à l'heure. Alemken, what has to say, as Frank Meme was saying, that we need patience. This evening we need patience. Patience is needed, but I think bringing back the same thing as the match against Gambia is very, very right, because in the last match, most of the players, their score was above 70%. Yeah. And then with that have scored, even Zambo Anguissa, that we used to have a lot of approaches, at least in the last match, he tried to come back to himself and attempted to play well. But he did not resemble the Zambo that way. But he did better than the first time. Than the first. Than the previous matches, who he were very, let us say it was not good enough. It was bad. Because of, when you are taking a place of expectation about him, the top player he has never give to this team let's not say even 40% of what he's capable of doing. He has never given it. It's true that Zambo Anguissa is a top player, and we want to believe that this evening you actually performed brilliantly. I think that since he's going to meet other stars this evening, yes, he has to prove himself as a star. Yeah. Because even with the Egyptians, we find that Trezeguet will come in later in the match, just as we have kept aside the motion. So the tactics. Trezeguet is not among the first 11. He's not among the first 11. As what concerns the Egyptian side. So you find that the tactics are the same. Yeah. Meaning that the 12th player, that is the population, have to give in plenty of support, plenty of clapping to make the players really to demotivate them, because if it is money, they have been given enough money. So now it is time now for those in the field to motivate them, so that at least the feast should be a good one. We won the cup. We won the cup, but the cup will be decided within the next 90 minutes. The two teams have almost the same strength, which means that it is difficult for us to say A is going to win, B is going to win. It is the 90 minutes or the differences, the slight differences and the errors that will be committed. Because if there's no error at the defense, there will be no goal. Ok, c'est un match qui peut aller aux prolongations. Hein? Oui, c'est un match qui peut... je le vois très serré. Je le vois très serré. Mais en même temps qui peut se débrider si les Lions réussissent à capitaliser rapidement les occasions de but qu'ils auront. Exactement. Donc il faudra beaucoup de sang-froid
chez les attaquants, que ce soit Boubacar, que ce soit Toko, ou encore Moumenga, oui, et même les right backs. Tu as quelqu'un comme Faye qui sait monter et frapper dans les buts. Il faut se concentrer et transformer tous les ballons, toutes les occasions qu'on aura en véritable en but. Il faut essayer de le faire. Il faut être sérieux. Ce match va dépendre de la capacité des deux équipes, des joueurs sur le terrain à être très sérieux. Parce que c'est un match qui va être très tactique. Vous avez deux coachs. Ils sont portugais. Ils sont portugais les deux. Si les gens se sont rendus compte. Ah ouais, ils sont portugais. C'est deux portugais, donc ça joue un peu ensemble. L'équipe de Kéros a souvent montré qu'elle peut jouer au foot. Jusqu'ici, on un coach quand même qui a beaucoup d'expérience. Hein. C'est une énorme expérience. Il a entraîné le Portugal, il a entraîné Manchester United, etc. Le Real Madrid. Le Real Madrid, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui est tactiquement au top de son métier. Maintenant, vous avez quelqu'un qui sait cacher son jeu, qui sait cacher ce qu'il fait, comme Conceição. Il est difficile à lire, parce que jusqu'ici, on n'avait pas pu le lire en 22 rencontres avec les Lions indomptables, mais il a commencé à montrer qu'il y a quand même une dorsale sur laquelle il repose son système de jeu et son équipe, et on va pouvoir le constater ce soir. Ça va être quelque chose de bien. Moi je dis, it's not a problem of just 90 minutes, everybody can win. It's not even a chauvinism. But as Cameroonian, I know after the 90 minutes, we will win. The stakes and the challenges, they are there. Alemkeng? To bring us a finals of Lions, you have Lions from Senegal, you have Lions from Cameroon. It will be a better final. It will be a better final if Cameroon was to qualify. Do you share that opinion, the opinion of Frank Meme? No, if Cameroon was to qualify, I think it would be a very tough final because Senegal was at the finals in 2019. Yes. And now again they are at the finals. They are not in for a joke. No. They want the cup. They want it at all costs. Their coach said it clearly. I'm not here for the final. I'm there to win the cup. And you know, they are like us. In 1986, we went to the final with Egypt. We lost the final. In 1988, we took it. That year, Cameroon will take. It's true that be it Frank Meme, be it Alemkeng, or I myself, everybody is patiently waiting for this match because it's a top game as to what concerns African football. We have two giants in Africa as to what concerns football. Alemkeng, your heart is beating. My heart is not beating. I have confidence with the team we have at hand. My problem is, in the last match, we told the coach, yes, to tell our players that the Egyptians are going to be brutal. They will cheat. They will play all tricky games. As soon as they score even a single goal, if they are leading us, we need to be very, very careful. If they score first, we need to be very, very careful that we try as much as possible to score immediately to meet up, because there are guys who can do and undo. Senegal won yesterday. Was a deserved victory for the Senegalese. They defeated Burkina. No, it was luck. For the Senegalese, it was a stroke of luck. Because Kofi Heve having been wounded, and then the referee being a bit harsh on them with yellow cards and the rest. I think the Burkinabés, they should know that God was not by their side. Yes. They never had the luck yesterday, because yesterday we were expecting a team that of Burkina Faso that we saw at the quarterfinals. The team that we saw at the quarterfinals, in fact, it was not what we saw yesterday. Unfortunately, the goalkeeper was injured early in the match, and it changed the physiognomy of the match. And Senegal, since they have experienced attacker, with the errors that were committed at the level of the defense of the Senegalese Burkina Faso team. Because when they were being led, they allowed the defense and all of them move ahead to score. And by so doing, no defender was left behind. And consequently, the least error, particularly the third goal, that came in and killed the match. Okay. Because, it's true that I will ask Ledoux to give us another piece of music for us to actually, because we have other sports fans who are coming here to join us to actually analyze this big game of today. Senegal has qualified. Who will join Senegal on Sunday? That is a question. Is it Egypt or is it Cameroon? A piece of music before we come back.
au Brésil, oui, à la forme, yeah, on gagnerait. Je salue le père, papa Roger Mila. Je salue papa Rigo, 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 ben. Kill me, the way you play with the ball and the moves you to kill me. You know, go take time, listen. You got a game in your hand and this year we gonna take it, break it, take it. It don't know the Beckham. 2 minutes, one shot and you nail it. Ha! Your goals so amazing, we don't worry about shit, cause you got that. Hands in the air for Eto. Hands in the air for Shupo. Hands in the air for A-Young. Yo, now hands in the air for Alex. Hands in the air for Alex. Les notre cap du Cameroun. Allez-y, allez-y, allez-y. Let's go, let's go, let's go. Indomitable Lions, we got your back. Let's go. Mommy Chantal Pia, our first lady. Yes, we have been joined by Andy Orok. It's true that we still have 15 minutes to the kickoff of the game. Andy, good evening and welcome. It's true that Cameroon versus Egypt, whether we like it or not, it's a big match, eh? It's a big match. It's not Cameroon and Egypt are the soccer houses of football in Africa. If you look at the strength of Cameroon and Egypt, Egypt is the highest keeper of the cup, and Cameroon is the second. Today, we are going to see a very big match, as I know, a great match, because record between Cameroon and Egypt, for about 13 times that Cameroon and Egypt have met, Egypt have won 5 times, Cameroon have won 4 times, and they have drawn 3 times. So today, if Cameroon wins, they will be tallying with Egypt 5 times, and Egypt is keeping the cup for 7 trophies. Cameroon is keeping 5. So Cameroon needs to win in order to get nearer to Egypt with 6 trophies also, and it has to begin with winning Egypt this evening. We have an advantage. We are playing at home. We are playing at home, it's true, but in modern football, home advantage doesn't count. It doesn't count in modern football. If we want to talk about the 12 man doesn't matter again. If we want to talk about the 12 man and home advantage, Cameroon is keeping 5 trophies. None was taken in Cameroon. Where were the other people, the other countries, when Cameroon took the 5 trophies in their own country? Okay, well, can we have Eme Mukoko? It's true that Eme Mukoko is at the Olembe Stadium, and any moment from now, as I said a while ago, we shall have the kickoff of the game. Eme Mukoko, over to you at the Olembe Stadium. Hello, Eme. Musique locale, ambiance locale pour vous accueillir ici au stade Olembe. Salut à vous, on est en direct depuis le complexe. Il faut dire que les choses ont commencé depuis tout à l'heure.
avec, vous l'avez aperçu, hein, la grosse affluence qui commence très loin, très tôt depuis l'échangeur de Olembe, le stade Olembe dont le long est cheminé par des centaines de Camerounais avec le bracelet qui confirme qu'on a justement effectué son test Covid négatif, on a son passe sanitaire et on peut avoir accès avec son ticket, n'est-ce pas, aux différentes barrières. Les barrières qui sont bien diligentées cette fois, une surveillance, je veux dire, un dispositif sécuritaire qui respecte les attentes et les consignes, il faut le dire, du gouvernement camerounais. Après, n'est-ce pas, que la CAF ait demandé que l'essentiel soit fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Olembe, après quelques jours où il n'y a pas eu de match ici, on reprend de plus belle avec une demi-finale, le Cameroun face à la formation de l'Égypte. Les équipes arrivent tout à l'heure et nous allons autour de 19 h l'apercevoir sur le terrain. Eh ben, la séance d'entraînement des Lions indomptables et des Pharaons d'Égypte. Parlons du 11 entrant, ce sera pour tout à l'heure. Mais Tony Conceição, hier en conférence de presse d'avant-match, semblait avoir trouvé l'équilibre parfait par rapport à l'équipe qui a affronté la Gambie dernièrement. Donc, c'est un duel et nous ici, on va apercevoir les gens qui s'installent au fur et à mesure. La presse a fait le déplacement, la presse locale et internationale. C'est difficile pour ceux qui partaient de Garoua, de Limé, de Bafoussam, de Douala, mais on a essayé de se frayer une place. Cam10 Télévision au cœur de la CAN Total Energies Cameroun 2021. Je vous renvoie l'antenne depuis le stade Olembe, Aimé Moukoko. Bon, Franck, mais nous avons encore 10 minutes hein, avant d'aller au stade. Un mot pour les Lions? Ben, écoutez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un match difficile, c'est un match très sérieux. C'est surtout un match déterminant pour que cette CAN, que nous avons commencé à appeler la CAN sucrée, soit totalement sucrée. Déjà, ce sucre doit augmenter pour la participation en finale. Et puis l'apothéose, offrir ce trophée. Vous savez que nous sommes au mois de février. Et chez nous au Cameroun, le mois de février coïncide avec la fête de la jeunesse. Et c'est la jeunesse sportive qui est à l'œuvre. Et dans ce même mois de février, l'anniversaire de nous avons le 13 février, l'anniversaire du plus illustre d'entre nous, le patriarche présidentiel, le chef d'État, son Excellence Paul Biya. Et donc, si les garçons arrivaient à remporter ce trophée, imaginez le type de cadeau qu'on lui donnerait pour lui dire merci d'avoir investi tant d'argent, tant d'énergie, d'abord pour que cette CAN ait lieu au Cameroun, et ensuite pour ces belles infrastructures sportives qui ont abrité la compétition dans tous les sites, Limbe, Bafoussam, Garoua, Douala, et qui va s'achever de la plus belle manière à Yaoundé. Honnêtement, ce serait du Graal pour le président de la République et pour ce peuple camerounais. Pour avoir 2 lions dimanche. Voilà. Et avoir une finale de fauve avec 2 lions, un sénégalais ou alors un camerounais et l'autre sénégalais. Parce qu'il faut toujours placer le Cameroun avant. Donc, c'est un beau match que nous attendons. The Teranga, yeah, the Teranga Lions have already qualified. Andy, if you were to give a message to the Lions before the kickoff of the game, what will you say? I will tell the Lions that the Egyptian team is not any pushover team. Keeping the trophy for 7 times is not something that you can neglect. And if they look at the morphology of the Egyptian players, we should not take them. The Egyptians, they have the same manner of playing like the Maghrebian teams. They play very fast and they take advantage of at the wings to take onslaught in the camp of the enemy. So I will tell our guys to keep their heads low and play the Egyptians with a calm atmosphere, with a calm mind. There should no pressure. If they play with pressure, they will make errors. No pressure. They should be calm. They should be calm and with level-headed and play without pressure. Even if they concede the first goal, they should not take the pressure coming from the tribunes. They should level-head and play their football. And they should know that there has been a talk that we are the weaklings of the Egyptians. Remember, Egypt has made us to cry twice. Egypt made us to cry in 1986 when they won us in their place in the finals. Remember the famous World Cup elimination to go to Germany 2006? Yes. What Egypt did to us here in Fandena.
The draw. It's true that they did not win us. It was on the 8th of October 2005. It was a draw that was a defeat. Yes. Because we never went to Germany 2006. So it is time for us to tell the Egyptians that we are the kings of Africa. Despite the fact that they are keeping the AFCON more than us, but we are the king of football in Africa. We are the football team of Africa of the circle, 20th century. So we are the kings in Africa, and it's true that in 2017 we defeated Egypt at the finals. It's true, we defeated Egypt at the finals, and a good number of the players whom we won in 2017 are still playing there. They are still there. So there's that spirit of revenge. The Trezeguet are still there. There's that spirit of revenge. Yes, there's a spirit of revenge, but I will tell them that revenge, they should postpone it to another day. They should postpone the revenge for another day. Yes, at Cameroon, where we shall be going to the field in something like 2 minutes. What are you to tell the Lions at this moment? I think the first thing is that the Lions should not accept the playing style of Egypt. The Lions should not accept the Egyptians to impose their playing style. That's the first thing. The Lions should maintain their own style, impose it on the Egyptians. If they do this, they are going to win. There will be nothing to... We saw what happened with the Gambians. Yes. We imposed our playing style, brought them back, carried them forward. Gambia is not Egypt. No. You can do it to any team. You can... So impose your playing style. Yeah, to impose their playing style. They should not fall prey to the Egyptians. As I said already, the Egyptians they are brutal. They are very fast on the wings. So if they come and then they are provocating. If they provoke you and then you fall prey, then you will pay the cost. So the Lions... That's true, Tabi. The marksman of Egypt is Salah. Yeah. He's a very canny player. He used to make defenders to forget about him. Sometimes you see Salah at the wings. Sometimes you see at the center forward. Sometimes he even goes at the midfield. It's to create distraction. Yeah. They should be very careful with Salah. Keeping an eye on him, but not positioning one player on him. Oui, mais il faut rappeler rapidement que c'est Rigobert qui avait coutume de le dire. Les Lions, quand ils rencontrent des équipes, qu'on nous permette cette expression un peu quelconque là, qui ne savent pas comment on joue, ils sont un peu embêtés. Oui. Mais une fois que tu leur offres un véritable morceau à croquer, une nation qui envoie du jeu, les Lions vont se mettre au niveau et donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc contre l'Égypte, on va simplement imposer notre manière de jouer. Et puis... on va voir comment ça va se passer. Et puis cette Égypte aussi, rappelons quand même que depuis le début du tournoi, ils n'ont pas été we are moving to the Olympic Stadium where the national anthems already they are there. We say thank you. We shall be back at halftime.